gọọmenti etiti etinye n'uchu n'ọrụ mmepe maka ịkwalite ezi ndụ ọhaneze. Otu jikọrọ ndị ọrụ dọkịta n'ụlọ ọgwụ UNTH akpọọla oku ka atọhapụ onye otu ha ndị ntọrọ iji eri oge. Onye nta akụkọ anyị enebana anya na ọghọm dị n'iji ngwa na-abụghị ikuku mmụọ gas esi nri. Ị nwere ike ikiri anyị n'onyonyo YouTube @NTA Enugu. A gaziere gị bụ onye ọma na-echere akụkọ ụwa n'uhuruchi taa bụ Mọnde abalị 19 ọnwa nke asatọ afọ 2024. Taa bụ ahịa orie n'ala Igbo. Aha m bụ Susan Eze. Ogere akụkọ anyị nke taa ka ọha na-eju. Minista na-ahụ maka okporo ụzọ bụ Dave Umahi ekwuola na gọọmenti etiti dị uchu ịkwalite ọrụ mmepe obodo maka ọdịmma ọhaneze. Timinore Ọhịa webatara akụkọ na n'ịgba mbọ imezu nke a, ya bụ minista kwuru na ụlọ ọrụ ya ga-agbado anya n'ọrụ okporo ụzọ niile gọọmenti etiti na-alụ ịhụ na arụrụ ha otu o si kwesị. Ya bụ minista kwuru nke a oge o jere leta ka ọlụ si aga n'okporo ụzọ East-West Road dị na Port Harcourt wee jebe Eleme ruo Onei Junction dị kilomita 15. Ya bụ minista kwuru na ọ gaghị anabata ọrụ ọbụla riri mperi. Ọ rụtụgasịrị aka n'ebe ndị kwesịrị ịkpatụ aka wee gwa onye ọrụ ngoji ya bụ ọrụ ka ọ neba ya anya ozugbo nje hụ na edozigasịrị ebe ndị dị otu a. Otu jikọrọ ndị dọkịta n'ụlọ ọgwụ UNTH Etukwuọzara akpọọla oku ka atọhapụ onye otu ha bụ dọkịta Ganiyat Kpọkpọọla onye nọ n'aka ndị ntọrị eri ọnwa Disemba 2023 n'agbanyeghị na-akwụọ na ego ntọhapụ bekee kpọrọ ransom. Onye isi oche otu ahụ bụ dọkịta Emmanuel Olisaemeka Ogbu kpọrọ okwu a oge ha na-agwa ndị nta akụkọ okwu n'Enugu. Chiegọnụ Arọ nọ n'oge ahụ wee webata akụkọ a. Ndị ọrụ dọkịta nke UNTH Enugu esorola ndị ogbo ha na Naịjirịa gbaa gburugburu wee na-egosipụta obi iwe maka onye otu ha bụ Oriakụ Ganiyat Kpọkpọọla nke ndị ntọrị tọrọ kemgbe Disemba afọ gara aga. Ha na-ekwu na ha akwụọla ọkpụrụkpụ ego ndị ntọrị sịrị ha weta ma ruo taa nwaanyị ahụ ka nọkwa na-agbụ n'aka ndị ntọrị. Oriakụ Ganiyat Kpọkpọọla bụ dọkịta na-elekọta ndị anya na-enye nsogbu n'ụlọ ọgwụ gọọmenti etiti dị na Kaduna. Ha kọwara na dọkịta nwaanyị ahụ kụ nwa ya na-aṅụ ara n'aka mgbe ndị ntọrị jidere ya n'afọ gara aga. Ha na-arịọ gọọmenti etiti, onye isi ndị uwe ojii nakwa ndị ọnụ na-eru n'okwu ka ha biko nyere ha aka hụ na ndị ntọrị tọhapụrụ nwaanyị a ka o nwere onwe ya. Ha kwuru na ọ bụrụ na nke a emeghị na ha ga-ebido abụba ọrụ n'ala anyị gbaa gburugburu n'abalị 26 nke ọnwa Ọgọst afọ a. Abụ m Chiegọnụ Arọ. Onye ji ọkwa Executive Vice President Downstream NNPC Limited bụ Adedakpo Shegun ekwela ndị na-akwọ ụgbọala nkwa na ụlọ ọrụ ahụ na ha eleba anya n'ihe gbasara nkesa mmanụ ụgbọala. Ọ gwara ndị nta akụkọ okwu na Abuja na ụlọ ọrụ a na-alụsi ọrụ ike ịhụ na a na-ekesa mmanụ n'akụkụ niile n'ala anyị gbaa gburugburu. O kwuru na nsogbu ihe dị n'ikuku dịka oke mmiri ozuzo nakwa nsogbu isi okporo ụzọ ekesa ya bụ mmanụ socha n'ihe ndị na-adọghachi aka elekere azụ n'ime ka mmanụ ruo mpaghara niile. O kwuru na nke a bụkwa nke ha na-eleba anya na ya ịchọ ụzọ isi gboo ya bụ nsogbu ka e wee na-ekesa mmanụ ruo onye ọbụla aka. Ndị bi n'Enugu bụ ndị ụkọ ego na-emekpa ahụ na-adọnị ụzọ ha ga-esi nweta ihe oriri. Ugbu a ọnụ ahịa ikuku mmụọ eji esi nri bekee kpọrọ cooking gas arịala elu ọjị, nke mere na ọtụtụ mmadụ na-ejizi ihe ndị ọzọ na-ebute mgbanwe dị n'ikuku wee na-esi nri. Kelechi Ọchịagha ji ya bụ akụkọ n'uju.
ejizighị Igbo agwa ya onye ọcha n'ezie na ya bụ ikuku mmụọ gas eji esi nri na-enyere ọhaneze aka n'ala anyị n'ebe o metụtara isi nri ọsịsọ ya na idowe ọnọdụ ọcha na-arịzi n'elu ọjị. Ka o si na dị, ọnụ ahịa akụrụngwa bịaziri gbago, nke mere na ọ na-abụzi onye cheta igoro ikuku mmụọ gas eji esi nri obi a na-amapụ ya. The price of gas Julia. Nchọpụta emere na-egosi na ọtụtụ na-adapụzi n'amụma ọhụrụ a, nke meziri ụfọdụ ezinụlọ ji laghachi azụ n'ihugo anwụrụ ọkụ ya na usoro ndị ọzọ ga-enyere ha aka idosa erimeri esiri n'ala maka inyere ndụ aka, ọkachasị n'oge a ihe isi ike na-agbakasị ọhaneze ahụ. Ndị ọrụ anyị gbarụrụ ahịa dị n'isi obodo steeti a were chọpụta na oke ọnụ ahịa mmanụ gas nọ n'elu ọjị, ebe a na-erezi 1 kg 1,000 naira na ụma 4 ya na ụma 5. N'ihi nke a, ọtụtụ ezinụlọ dabereziri na nkụ nakwa unyi iji belata oke ntaramahụhụ ya bụ oke ọnụ ahịa na-ebutezi. Ịgbazi gas ọ dị too costly. Ọ dịrọzi anyị izi ịgbata to o meziri anyị nwa na-egozi nkụ like mụnwa na-esi na nkụ, m na-esi na charcoal. Ịchọ igo nri, ị ga-ebu ụzọ goo gas ị ga-ejigoro sie nri, mana iji baa n'afọ ije izigo nri ịma ngosi ihe ndị ahụ ị kwesịrị igo maka na ị ga-ego gas ọ gara ọrụ. Ahịa charcoal n'azụ na-agakwara m, wet na ihe mere ya bụ na ihe siri ike n'obodo a dịka kerozin galara ọnụ n'obodo a, fuel onwe galara ọnụ n'obodo a, gas na onwe galara ọnụ n'obodo a. Dịka ụmụafọ ala anyị na-agba mbọ imeri ya bụ ọnwụnwa gbasara oke ọnụ ahịa mmanụ gas, ha na-arịọzi gọọmenti ka ha wepụta amụma ga-eme ka ụmụafọ ala anyị kuchata ume n'ihi na oke ntaramahụhụ ozi ọnwụ. Ehibere ụbọchị ọrụ obi ebere akpọrọ World Humanitarian Day nke a na-emerube n'abalị 19 ọnwa Ọgọst afọ ọbụla iji kwanyere ndị niile nwụrụ n'ihu ọrụ nakwa ndị na-arụ ọrụ inyere ndị nọ na mkpa aka ugwu. Ruth Agụele webatara akụkọ na kwa afọ a na-enwe isiokwu eji emerube ya bụ ụbọchị nke ga-ekpokọta ndị otu dị iche iche ileba anya n'ọdịmma nakwa ugwu ndị nọ na mkpa site n'agha ma ọ bụ ọgbaghara dapụtara na be ha. Ọ bụkwa ụbọchị eji eneba anya na nchekwa nakwa ọdịmma ndị ọrụ obi ebere akpọrọ humanitarian workers, bụ ndị na-enyere ndị anọ na mkpa aka. N'ịpịachi akụkọ nke uhuruchi a, gara isiokwu anyị ọzọ. Gọọmenti etiti etinye n'uchu n'ọrụ mmepe maka ịkwalite ezi ndụ ọhaneze. Otu jikọrọ ndị ọrụ dọkịta n'ụlọ ọgwụ UNTH Enugu akpọọla oku ka atọhapụ onye otu ha ndị ntọrọ iji eri oge. Ịnụkwara na onye nta akụkọ anyị eneba n'anya na ọghọm dị n'iji ngwa na-abụghị ikuku mmụọ gas esi nri. Ọ bụ ka ọ ha n'ọrụ n'asụsụ Igbo chebirizi akụkọ ụwa n'asụsụ Bekee. Daalụ maka ige ntị. Kacha ifo. Federal government commits to providing needed infrastructure for enhanced socio-economic life. Association of Resident Doctors UNTH chapter demands release of kidnapped colleague. Plus, correspondent on health hazards of using alternative to liquefied petroleum gas.
Remember, you can watch us live on our YouTube channel at NTA Enugu. A very good evening and welcome to the news at 7. I am Chika Ubu. Minister of Works Dave Umahi says the federal government is committed to providing needed infrastructure to further enhance the socio-economic life of the people. Timinyore Ohia reports that the pursuant to achieving this, the minister noted that the Ministry of Works will closely monitor the execution of all federal roads and bridges to be sure the projects are implemented in line with specification and standard. This was when the minister was on an inspection tour of the ongoing upgrading of the 15-kilometer section of the East-West Road Section 2 from Port Harcourt Eleme to Oni Junction in Rivers State. The inspection tour enables the minister to assess the progress of work done, as the minister emphasized the importance of quality in road construction, noting that substandard work will not be tolerated. He pointed out specific areas of concern and directed the contractors to address them immediately. Association of Resident Doctors, UNTH chapter, has called for the immediate release of their colleague, Dr. Ganiyat Bukwola, who has been in the kidnappers' den since December 2023, even after ransom has been paid. The president of the association, Dr. Emmanuel Olisemeka Ogu, made the demand during a press briefing in Enugu. Chegonu Aro reports. It has been a lingering nightmare for the National Association of Resident Doctors, who have paid ransom for the release of a female doctor and their colleague, Ganiyat Popola, a senior registrar at the Federal Eye Care Center, Kaduna, in December 2023. The association plans to down tools on the 26th of August if their kidnapped colleague is not released. The action is in line with the directive of the National President of Resident Doctors in Nigeria, Dr. Dele Abulahi Olaito, who called for simultaneous synergy among all chapters of the association nationwide. They have released the husband, but Dr. Ganyat is still in their custody. They have actually made some money available and they are still holding her. This has become so necessary because as an association, injury to one is injury to all. We cannot allow one of us to be in the custody of the kidnappers in the bush for over 7 months. In a press briefing, the president of the association, UNTA chapter, Dr. Emmanuel Olisemeka Obu, appealed to the federal government, the Inspector General of Police, and all other security agencies to act as a matter of urgency and secure the release of the female doctor who was breastfeeding her infant when she was kidnapped. We have tried as an association to see what we can do to ensure their release, yet that has not happened. We are calling on the federal government through the National Association of Resident Doctors and the directive they have given all the centers to do a press conference and do a kind of a release to let the public and the federal government know of our predicament. Please, we beckon on the federal government and all the security agencies to look into. The resident doctors are gearing up for a showdown if nothing happens by 26th August 2024. In Enugu, Chiegonu Aro, NTA News. We will take a commercial break. The news continues shortly. Do stay. When malaria won't show power for your side, he gon' knock you down. I'm a temp salt gel. Like I tell you no say, malaria medicines when don't get bad taste or bitter taste for mouth. And it easy to swallow. Chai. I correct game changer. I'm a temp salt gel. Say no to malaria. Yes to life.
Welcome back. Executive Vice President Downstream NNPC Limited, Adedapo Shegun, has assured motorists that the company is proactively tackling supply challenges. He told journalists at a press conference in Abuja that the company is vigorously working to fast-track evacuation of products. He attributed the tightness of difficulty in navigating weather conditions and as well as the challenges of evacuation with road networks disturbed by the rains. Moving on, cash-strapped residents in Enugu dealing with high cost of food items and other commodities now grapple with the rising cost of liquefied petroleum gas, LPG. As a result of the situation, some households in Enugu are shifting to options that contribute to global warming, a condition that is hazardous to both human and environment. Kelechi Ocha has the report. Gas, also known as liquefied petroleum gas, is a popular and convenient source of energy for many Nigerian households. However, the price of this commodity in the country is not fixed and varies depending on several factors ranging from the demand, supply, location, and season amidst the economic crunch hitting hard in the country. The cost of diesel is the cost that made gas to rise, the transportation. Investigation reveals that the use of cooking gas goes down well with many Nigerians, but the recent hike in its price is gradually shifting some consumers to the traditional way of burning firewood and charcoals. A market survey conducted around the metropolis shows that the average price of liquefied petroleum gas goes between 1,400 naira and 1,600 naira per kg, as against the 1,200 naira sold last month. Too high. It's no longer easily affordable, and we are now even using alternative. We are cooking with firewood, charcoal pots, because it's more affordable. The use of gas has become very exorbitant, and then it has affected many homes. If you go to the market, if you were to purchase food items for like say 10,000, and you need to purchase gas that you used before then, so you're going to cut it short. So it has reduced the quality of food intake in families. Many families in Enugu are moving from the use of cooking gas to the traditional methods as alternative means of cooking. This, they say, is to cope with the hardship resulting from the economic downturn in the country. A coal bag before from last year is 4,500, but now it's almost 6,500, 7,000. As Nigerians grapple with the constant surge in the price of cooking gas, government has been urged to put in place measures to mitigate the biting effect on the populace. In Enugu, Kelechi Ochiawa, NTA News. World Humanitarian Day is commemorated every year on 19th August to pay tribute to humanitarian workers killed and injured in the course of their work and to honor aid and health workers who continue to provide life-saving support and protection to people most in need. Each year, World Humanitarian Day focuses on a theme, bringing together partners from across the humanitarian system to advocate for the survival, well-being, and dignity of people affected by crises and for the safety and security of aid workers. Ruth Aguele reports. Hashtag Act for Humanity is a theme for this year's World Humanitarian Day. The aim is to build public support to help pressure parties in conflicts and world leaders to take action to ensure the protection of civilians, including humanitarian actors in conflict zones. For Nigeria, the result of conflicts and climate change in the affected regions has forced many into displacement,
and impacted the lives and livelihoods of millions of people. The present administration, under the Renewed Hope agenda, has put in measures to provide humanitarian relief through diverse social intervention programs to reduce the trajectory of poverty of vulnerable groups in the country. In line with Renewed Hope agenda of President Bola Ahmed Tinubu, he said, no one should be left behind, and we're in this world for just 3 reasons: for humanity. Recognizing the burden of humanitarian needs across the country, Nigeria has consistently taken coordinated mechanisms with humanitarian partners towards interventions by supporting federal government's efforts through funding and technical aid to curb humanitarian crises in the country. By our capable implementing partners evaluated by the Nigerian government in collaboration with the ECOWAS team will in depth enable us to touch the lives of the people identified. These humanitarian initiatives, as we all know, are driven by the belief that every individual deserves access to basic necessities of life. As the world celebrates Humanitarian Day, it is a call to action for nations to adopt a comprehensive approach by building capacity to strengthen humanitarian response plan towards addressing the growing humanitarian needs of persons of concern. Ruth Aguela, NT News. And for latest in the world of sports, here are Tidbits. To end the news, let's take a recap of our major stories. We told you that the Minister of Works, David Umahi, said the federal government is committed to providing needed infrastructure to further enhance the socio-economic life of the people. We also told you that Association of Resident Doctors UNTH chapter has called for the immediate release of their kidnapped colleague, Ganiyat Popola, since December 2023. Finally, you heard that as a result of the economic downturn, some households in Enugu have resorted to alternative to LPG, not minding its health implications. And that was the news. Many thanks for watching and good night.